Guwahati High Court Kohima bench pra Nagaland State Government ke koise ki mid-day meal scheme program laga public interest litigation karne affidavit file koribo lage koise. Justice Kalyan Rai Surana aru Justice Hukato Subra public interest litigation honi kene state government ke affidavit file koribole koise. Court laga order te center pra mid-day meal scheme karne kiman poisa dishe aru kinika mid-day meal scheme to cholaise itu laga report affidavit te pura dibole koi kene ase. Public interest litigation dia wala bra koise ki state government itu scheme thik pra chola nai inika koise. Petitioner laga hisab te tai schools khan te bi jai kene nijor saise aru dekhise ki mid-day meal scheme to bishi schools te students khan ke nadi kene ase covid pandemic hoa pichide. Petitioner ni to koza laga legal counsel kwado state government bra mid-day meal 220 days dibo lage salte aru summer vacation time te bi 22 days to mid-day meal scheme to school laga students khan ke dibole lage. Koza kwado kunuba students khan do moina te ek bar hi paise etu mid-day meal aru kunuba do ek bar bi pa nai koise. Iniga taibra khobor janai di ase. All India Postal Employees Union P3 Nagaland Division announce korise ki tai khan bi join kori ase National Federation of Postal Employees New Delhi bra November 26 kali nationwide strike korate. All India Postal Employees Union Nagaland Division laga Divisional Secretary Daniel Dome koise ki strike korado Postal Department laga demands NPS hatai dibole DA aru DR laga issue aru vacant post khan fill up koribole karne nationwide strike kori ase koise. Nagaland te jiman post office khan ase etu khan sob November 26 kali bond thakibo. Special Investigation Team SIT State Government pra form korado investigation shuru korise koise. Thongso Bosti November 18 te 1 June ke morai digene ghor khan bi July dia laga investigation etia shuru hoi kene ase. Khobor pa laga hisab te itu attack kora kunuba manu khan ke etia dhuri kene ase koise. Special Investigation Team ke Noklak aru Tunsang pra bi Special Task Force aru baki officers khan miligene investigation kori ase. Investigation team laga 5 June team members usor bosti khan te bi theng bra hi berai ase. Kile mane gari berawole rasta bi nai. Khobor pa laga hisab te tu attack hoa laga jaga bra etia tak 20 bonduk laga goli shells khan bi pai gene ase. Iniga tahan bra koise. Chief of Army Staff General Manoj Mukund Naravane November 23 the Dimapur punjise. General Naravane North East region laga 3-day visit kori ase aru security situation laga update meeting khan loi ase tai. Tai Governor RN Ravi aru Chief Minister Nipur Yoge bi log paise aru security situation laga khobor khan update luise tai. Army Chief janai di ase ki Army aru Assam Rifles khan North East region laga sob manu aru states khan karne full support di ase aru Indo-Myanmar border area tai bi tai khan North East region karne full security support di ase. Inika tai bra janai dishe. Naga Students Federation bra sob JEE aru NEET candidates khan ge physical verification karne nijor ahibo lage federation laga office Kohima te November 25 pra December 15 tak. NSF laga Vice President Devi Yano aru Secretary Education aru Co-Convener Kegwei Hun Tep koise ki edu physical verification NSF laga Education Committee members pra koribole ase. Candidates khan parents nohole bi guardians logore ahibo lage aru original documents passport photo HSSLC admission card ST laga certificate aru indigenous certificate luikene NSF office Kohima te ahibo lage. Khali jun candidates khan Nagas by blood ase tai khan etu exam laga seat Nagaland pra apply koribole paribo. Inika janai di ase. Naga Scholars Association ekta international webinar lobole ase. Webinar laga theme Living in the Present Nagas in the 21st Century hobole ase. Itu webinar November 26 kali pra November 28 tak cholibole ase. Chief Minister Nipur webinar inaugurate koribole ase goine khobor paise. Naga Scholars Association laga President Dr. Zuchamo Yantan koise ki conference te 64 research papers present koribole ase aru etu world te alag universities khan bra bi presentations khan thakibole ase. Inika koise. Etu webinar te Professor Paul Pimomo, Professor Emeritus Central Washington University bra
Reverend Dr. Wati Iyer, Convener FNR, আৰু Professor Emeritus OTS Dimapur পৰা Public Intellectual Professor Neera Chandhoke, Professor Sanjoy Hazarika, Direct CHRI, Subir Bhaumik, Journalist, Author আৰু Editorial Director, Eastern Linkde, আৰু বাকি academicians, personalities আৰু scholars এইটো কনফাৰেন্সতে কথা ক'বলৈ আছে। Manipurde 71-year-old politician নিজৰ লগা 35 years old nephew কে মুৰাই দিছে তাই লগা লাইসেন্স বন্দুক ইউজ কৰি কেনে। পুলিচ কমাণ্ডোছ পৰা গুৰুমায়ুম বীৰচন্দ্ৰা দুসৰা নাম মলিকিউল কে ইম্ফাল লগা থাংমেইবান এৰিয়াতে 8 বাজে আধা কালি মৰ্নিং দে ধৰিছে। তাই লগা বন্দুক ডাবল বেৰেল কাৰ্টুজ বি পাইছে। ইটো বন্দুক পৰা তাই নিজৰ লগা নেফিউ জি সুৰজ শৰ্মা কে মুৰাই দিছে। গুৰুমায়ুম বীৰচন্দ্ৰা তাই লগা দুসৰা নাম দো মলিকিউল ইলেকশনস নেবি বিশিবাৰ সিংজামে এসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি পৰা যাইছে। হইলেবি তাই একবাৰ বি জিতিয়া নাই এনেকা খবৰ পাইছে। চেন্নাইয়ান ফুটবল ক্লাব লগা ফৰৱাৰ্ড অনিৰুদ্ধ থাপা লগা গ'ল আৰু ইছমা লগা পেনাল্টি গ'ল পৰা চেন্নাইয়ান FC ফুটবল ক্লাব 2-1 জামশেদপুৰ ফুটবল ক্লাবকে হাৰাই দিছে। ইটো মেচ দুইটা টিম লগা ফাৰ্ষ্ট মেচ আছে ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ ইটো সিজনতে। আজি লগা মেচ গোৱা ফুটবল ক্লাব আৰু মুম্বাই চিটি ফুটবল ক্লাব খেলিবলৈ আছে আৰু এইটো ৰাতি 7:30 তে গেম ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ আছে। নাগালেণ্ড লগা COVID-19 ষ্টেটাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট খন্তে আৰু ষ্টেট লগা টোটেল। লাইক, সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিবি লেটেষ্ট নিউজ আৰু ষ্টৰিজ পাবলৈ কাৰণে।